to talk to you, what I want to talk to you today is about how we together as mediators, as conflict resolvers, work across cultures. Те, про що я хочу з вами сьогодні поговорити, це про те, як ми медіатори, як люди, які вирішують конфлікти, як ми працюємо у крос-культурному середовищі. Usually I have some slides to present, but because I had 7 minutes notice, I will have to forego those for today, please. Зазвичай на всіх своїх зустрічах я готую якісь певні слайди, які я показую, але з огляду на те, що в мене було 7 хвилин перед цією зустрічю, я перепрошую, сьогодні буде без слайдів. But what I want to talk to you about is what I personally am working on to help displaced Ukrainians. Але те, про що я хочу з вами поговорити сьогодні, це те, з чим я особисто, власне, працюю, це надання допомоги переміщеним українцям. First, a little bit of background and context, please. Отже, спочатку трошки історії і контексту для того, щоб ви зрозуміли, про що ми говоримо. The International Mediation Institute, located in The Hague, is the premier international mediation association in the world. Отже, Міжнародний інститут медіації, який розташований в Гаазі, це дійсно є провідною структурою у даній галузі. I'm a founding member of it. І я є однією з засновниць даного інституту. BRDGES Academy is a company I started just a few years ago, and it's an acronym standing for. І та академія, яку я започаткувалася декілька років, і акронім скорочення даної академії, воно означає Building resolutions for disputes with e-learning strategies. Окей, побудова рішень для навчання онлайн, для електронного навчання, для стратегії навчання онлайн. So today, what I want to do is talk to you about this project I am building with this international mediation organization. І отже, те, про що я хочу з вами сьогодні поговорити, це той проект, який я розвиваю разом з Міжнародною організацією медіації. And Anna is on our team. Anna, who is here, is on our team. І однією з членків нашої команди є Анна, яка сьогодні з нами тут. Вона є частиною нашої команди. And I want to ask for your ideas, your thoughts, criticisms even, but mostly your ideas. І те, що б я хотіла почути від вас, це ваші ідеї, ваші думки, можливо, якусь певну критику, але все-таки в основному це ми говоримо про ідеї. So here is the concept I am presenting. It's called Ambassadors for Peace. Отже, та концепція, яку я презентую, вона називається «Амбасадори миру». As we know, in Ukraine, many of your family citizens have been displaced into other countries by the war. Як ви знаєте, у вашій рідній країні дуже багато громадян вашої країни були переміщені в інші країни в результаті війни, були змушені переїхати в інші країни. We are currently looking for grant monies for this program. Наразі ми шукаємо грантові кошти для того, щоб їм, можливо, допомогти певною мірою. And here's what it will involve. It will mean that we are looking for displaced Ukrainians or particularly Ukrainian mediators. І що воно в себе включає? Воно включатиме передбачатиме те, що ми будемо шукати переміщених українців, зокрема переміщених медіаторів. So that we can train them to be cultural ambassadors, to live and work in the country that they are residing or move to, and the people of that country. Для того, щоб вони були такими, скажімо так, культурними амбасадорами в тій країні, в яку вони були переміщені. For instance, let's say that Galina moved to Germany. Ну, от, наприклад, візьмемо до прикладу. Скажімо, що Галина переїхала в Німеччину. Germany, like other countries such as Poland, Moldova, Romania, Estonia, all have accepted Ukrainian refugees and displaced people. Отже, Німеччина, так само як і Польща, Болгарія, Естонія, Литва та інші країни, вона приймає
українців, біженців та переміщених осіб з України. Once the Ukrainian who has moved, who has left the country, lives there in a new country for a while. І коли людина, українець, яка переїхала в цю країну, вже проживає в ній певний період часу, problems can come up, many kinds of problems. Можуть виникнути проблеми, дуже багато різних і різнопланових проблем. Those problems come about as a result of two things, I think. Як на мене, всі ці проблеми в основному виникають внаслідок або як результат двох речей. They come about as a result of the differences in culture. Однією з таких причин, це є різниця в культурах. And they come about as a result of the horrible trauma experienced by the Ukrainian who is displaced. А другою причиною є та жахлива травма, психологічна травма, яку отримав переміщений українець. May I kindly ask, are any of you currently in that situation? Have you left your home in Ukraine and living in another country? Чи можу я вас зараз запитати, чи є в нас тут хтось, хто, власне, знаходиться в такій ситуації, що ви залишили власну домівку і зараз наразі проживаєте в якійсь іншій країні? Okay. So as we go along and discuss, please feel free to help me with this because I'm looking for ideas on how to build the best Ambassador for Peace program with Ukrainian people that I can. Отже, дякую, і в ході нашої розмови, будь ласка, просимо вас долучатися у будь-який можливий спосіб, тому що я намагаюся знайти максимально оптимальний ідеальний варіант саме побудови цього проекту по амбасадорах миру для України. So let me give you an example of the ambassador program training I did in Ireland that we finished at the end of last year. Давайте я наведу зараз приклад програми, яку я робила, тобто з амбасадорами мира, яку я закінчила минулого року. What we did in that program was we taught approximately 17 people from very different countries, all of whom had immigrated or moved or found refuge in Ireland. I'm sorry, 17 or 70? 17. 17, да. Тобто те, що ми робили, ми проводили навчання, роботу з 17 людьми з дуже різних частин світу, які всі з тих чи інших причин переїхали в Ірландію. We taught them about 40 hours of training online. Вони пройшли близько 40 годин загалом навчання онлайн. And at the end of the program, we traveled to Ireland and we had a mediation simulation with them. І наприкінці цього навчання ми поїхали в Ірландію і мали з ними симуляцію з ними. Here are the concepts that we taught, and they are concepts generally, not individual instances or preferences. І отже, це ті концепти, які ми їх навчали, і ми говоримо зараз про концепти загальні, а не особисті якісь вподобання чи якісь конкретні окремі випадки. We taught first the concept of cultural dimensions. That is, what is culture? Why is it important? What difference does it make in your interrelationships with people of Ireland? Отже, перше, що ми їх навчали, це, власне, культурний вимір. Тобто, що таке культура, навіщо вона потрібна і чому важливо, і які зміни вона, які відмінності вона може внести в наш світ. The concept of culture is very important to understand because each of us has it ingrained in our whole person. Отже, концепція культури, вона дуже важлива для сприйняття і розуміння, тому що, в принципі, всі ми є носіями якоїсь певної культури, яка є закарбована в нашому внутрішньому єстві і яку ми, власне, несемо. As Ukrainians, for me as an American, for a Chinese person, for a person from Australia,
we act and perceive things in accordance with what our culture has taught us and ingrained in our brains. Отже, як українці, як американці, як представник Китайської Республіки, ми всі є носіями культури, і ми реагуємо на зовнішні і на внутрішні обставини так, як нас навчила ця культура, і так, як ця культура заклала це нас і закарбувала в нас наш мозок, і саме культура стимулює ці реакції і викликає їх. Culture is, as a society, not individuals, but as a societal concept, it's how we think of ourselves, our values. Отже, культура в суспільстві – це такий соціальний концепт, це про те, як ми думаємо про себе і якими є наші цінності. Culture involves how we think about time and space. Культура також визначає те, як ми думаємо про час та про простір. Culture involves about how we think about how we communicate, whether it is direct or indirect. Культура визначає, як ми комунікуємо, чи це пряма, чи непряма, якась опосередкована комунікація. Culture is something that begins with us as our first days as babies and how our mothers either look into our eyes or, if, for example, in Arabic countries, they do not look into your eyes. Культура – це те, що закладається, закарбовується в нас з перших днів нашого життя і починається з елементарного того, як мати з нами взаємодіє. Чи вона дивиться нам у вічі, чи, наприклад, як у випадку з арабськими культурами, там матері не дивляться дітям у вічі. So that's the first module, 3-hour module, I call it, of training that we taught in Ireland. Отже, це перший 3-годинний модуль навчання, того навчання, яке ми проводили в Ірландії. The second 3-hour module of this ambassador certification program was called emotional intelligence. Другий 3-годинний модуль того, що ми навчали в Ірландії, тобто він називався, цей модуль мав назву емоційний інтелект. Emotional intelligence is our ability to first understand ourselves in new situations. Емоційний інтелект – це про можливість, про нашу здатність зрозуміти себе в новій ситуації. To understand what our triggers are in a conversation, for example. Щоб зрозуміти, що є тригерами для нас, наприклад, під час ведення якоїсь розмови. To understand that once we are triggered, that we have an emotional reaction, we understand how to adapt that emotional reaction immediately to the situation. І щоб зрозуміти, як саме ми реагуємо на ці тригери, для того, щоб ми могли адаптуватися, емоційно адаптуватися до нової ситуації. So we're teaching in this program that we finished in Ireland, this ambassador training program, we taught them to learn emotional intelligence in intercultural situations. Отже, у цьому модулі в Ірландії, який ми їх навчали вивчати емоційний інтелект у міжкультурному чи кроскультурному контексті та середовищі. Then as another module, we taught them intercultural communications. І далі у наступному модулі ми їх навчали міжкультурній комунікації. Communications and how we communicate. How we learn to communicate in my culture, for example, is very different than how you have learned to communicate in your culture. Комунікація загалом і комунікаційні стратегії, те, як ми спілкуємося, як нас навчили спілкуватися, наприклад, в моїй культурі, дуже сильно відрізняються від того, як комунікуєте ви, як вас навчили спілкуватися в вашій культурі. May I give you just an example? Давайте я вам просто приведу приклад. I have lived and worked in 4 countries, bringing mediation and training and designing mediation programs in those countries. Я жила і працювала у 4 різних країнах, і там я розробляла і презентувала саме медіаційні стратегії в цих країнах. Стратегії медіації, алгоритми. Okay, thank you. The first country I worked in was Bulgaria. And I arrived on one day, and the very next day had a huge meeting of all the important people of Bulgaria involved in mediation.
Першою такою країною, де я працювала, це була Болгарія. Я приїхала в один день, а на наступний я вже мала величезне зібрання з усіма людьми, які мали таке важливе, вагове місце у медіації в цій країні. This was my very first introduction to the Bulgarian culture and to people from Bulgaria, all of whom were heads of agencies working with the design of this first mediation program in Bulgaria. Отже, це моє було перше зіткнення з болгарською культурою, і воно одразу відбулося з людьми, провідними фахівцями з медіації. Вони всі були керівниками агенцій або структур, які займалися саме розробкою медіації в Болгарії. I walked into this conference room with a lot of people, and I was introduced, and I said, "Good morning, добрий день." Я зайшла в цю кімнату, в цю аудиторію, цю залу з великою кількістю людей, і мене представили цим людям, сказали, хто я, і я їм сказала, що добрий день. Добрий день. And then they greeted me very warmly, and then they started their meeting. І далі вони мене дуже тепло привітали і розпочали свою зустріч. Now I'm an American, and my meetings are, you have an agenda, people speak one at a time, people write down what you say, then people have a chance to respond to it. Тобто я американка, і в моїй реальності будь-яка зустріч, вона має порядок денний, люди говорять, обговорюють відповідно до порядку денного, говорять по одному, є структура даної зустрічі, є якісь нотатки, люди не роблять нотатки, далі мають час, коли вони коментують те, що відбувається. As I sat there, the people erupted into multiple conversations. Як я сиділа і дивилася, на цьому етапі люди розпочали багато маленьких діалогів в різних місцях одночасно. There was probably 3 or 4 conversations going on across the table all at the same time. Я бачила, за столом одночасно проходило десь 3-4 різних діалоги за одним і тим самим столом, вони відбувалися одночасно. And the people were very excited and very loud and very adamant in what they were saying to each other. І люди були дійсно дуже захоплені цим процесом, дуже зацікавлені, включені, дуже шумні і дуже активно жестикулювали і, власне, комунікували ті ідеї, які вони мають. I was confused. Я була спантеличена. But at the end of an hour meeting, Biljana, who was my Bulgarian counterpoint there, але в кінці годинної зустрічі Біляна, це пані, яка була моєю контактною особою, власне, в Болгарії, read off a list of everything they had accomplished. Вона зачитала список всього, що вони напрацювали. It was my first introduction to that kind of communication. І це було моє перше представлення, тобто я перше познайомилася з такого типу комунікацією. The ways they communicated, the expressions, the gestures were all very new to me. Те, як вони спілкувалися, жестикуляція, яка при цьому використовувалася, це все було дуже-дуже новим для мене. But they accomplished what they wanted to do, and everyone left smiling. Але вони досягли результату, досягли того, для чого вони зібралися, і всі вийшли з залу усміхненими. So how you communicate is important, and how you react emotionally, intelligently to that communication is important. Отже, дуже важливо, як ти комунікуєш, і не менш важливо те, як ти реагуєш під час комунікації. So I train in intercultural communications. І тому я навчаю на міжкультурних комунікаціях. And that was another piece of the Ireland ambassador program I designed. Вже навчаються міжкультурні комунікації. Це була ще одна частина, ще один модуль тієї ірландської програми, яку я розробила. The last module that, from intercultural perspective, that I designed was how to prepare and manage a multicultural mediation. І останній модуль, який була саме по темі міжкультурної комунікації, це було як підготуватися до і як управляти міжкультурною медіацією. And that also was a very well accepted module by the people from places in this group, from Nigeria, Pakistan, Egypt,
from all over the world. These were people who had left and come to Ireland who were in the program. І цей модуль також дуже добре, дуже радісно і тепло сприйнявся людьми-учасниками цієї групи. Це були люди з дуже різних куточків світу. У нас були представники Нігерії, Пакистану, Єгипту, які приїхали в Ірландію. The next module for the program dealt with the prejudice that you might face as a new person from a different country, as a refugee, as a displaced person, as an immigrant coming into a new country, any prejudices you might face. Другий модуль, другий великий блок цього навчання, він стосувався тих упереджень, якихось стереотипових упереджень, якими ви можете зіткнутися як біженець, як представник іншої культури, як переміщена особа, приїхавши в іншу країну. So we taught them what laws to look for in Ireland for that kind of prejudice they might suffer. Отже, ми їх навчили, ми їм розповідали, які закони потрібно дивитися і використовувати, і з'ясовувати, коли ви зустрікаєтеся з такою. Someone needs to put maybe themselves on mute. Напевне, потрібно, просимо, щоб були все-таки мікрофони вимкнені, тому що по-іншому трошки важко. So then we had another module to talk about what happens with the family when you move into another country, into a new cultural environment. Далі те, про що ми говорили, це про те, що відбувається з родиною, з сім'єю, коли ви переїжджаєте у нове культурне середовище. Particularly, what happens to the children and what are the laws that are in effect in Ireland for family. Зокрема, що відбувається з дітьми. І також ми обговорювали, яке є законодавство, діюче законодавство в Ірландії, яке стосується цього питання. What resources are available as a family unit for you if you move as a family into a new country? Які ресурси є доступними для вас, як сім'ї, якщо ви разом з сім'єю переїхали у нову країну? Lastly, what we had them do was divide them into groups. Останнє, що ми робили, ми їх розподіляли або об'єднували в групи, скажімо так. And they wrote a case study about a situation that was faced by them as an immigrant or displaced person coming into Ireland. І в цих групах вони пропрацьовували і розробляли кейс того, що вони пережили, або що їм довелося зіткнутися, як іммігрантам або переміщеним особам до Ірландії. And in that case study, it talked about a specific program, a problem. І у тих кейсах ми говорили про специфічне питання, специфічну проблему. That each group of 7 from that training worked together to write. І в цій групі вони працювали у групах 7 чоловік, і кожна з цих груп вона працювала над тим, щоб прописати даний кейс. We had 4 groups from that, each of which wrote a case study. У нас було 4 групи, і кожна з них написала свій кейс. And then, unbeknownst to them, I took that case study and I turned it into a mediation simulation. І далі взяли ці кейси і перетворили їх на симуляцію, на медіаційну симуляцію. So that group, then we went to Ireland for the mediation simulations. І далі ми поїхали в Ірландію на саме для проведення симуляцій медіації. And each simulation was acted out and roles were assigned by a group who had not written the case study. І тоді була розіграна медіація, і ролі надавалися тим людям, які не писали цей сценарій. Тобто не тій групі, яка писала цей сценарій. So that the group who wrote the case study could actually see their case being mediated. І це робилося для того, щоб та група, яка описувала свій кейс, вона могла побачити, як їхній кейс, саме як робиться медіація їх кейсу. They felt that it was an extraordinary experience for them. І вони відчули, що був неймовірний досвід для них. This is the overview of what I am writing as an ambassador for peace for Ukrainians. І це короткий огляд такий або опис того, що я пишу як амбасадор миру, і що я зараз пишу і розробляю для українців.
But there's a special focus that I'm adding to this Ambassador for Peace program that I'm working with the IMI, the International Immigration Institute. Але є окремий акцент, над яким я працюю саме в контексті українців, коли я розробляю цей модуль, саме в цьому контексті я працюю з Міжнародним інститутом з медіації, IMI. So let's pretend, or let's say, for purposes of this meeting today, that you have been chosen to be one of the ambassadors in Poland. That's the first country we're going to train in. Отже, давайте уявімо, просто заради сьогоднішньої зустрічі, що вас обрали як одним з амбасадорів, наприклад, в Польщі. Це одна з перших країн, де ми плануємо проводити тренінги, а можливо навіть перше. That you will be trained by us and my trainers in a program similar to that of Ireland's, but with a very special, different focus. Отже, і уявімо, що ви для цього ви були відібрані і пройшли навчання по програмі, дуже схожій на ту, яку ми говорили в Ірландії, яка була проведена в Ірландії, але з дещо іншим фокусом. Your people have been traumatized. Ваші люди були травмовані, вони були поранені, скажімо так, душевно поранені. It has been obscenely difficult as to what has happened with you, your families, your communities. Тобто це дійсно було неймовірно важко пережити те, що відбулося з вами, з вашими сім'ями, з вашими громадами. So if we're training you, let's say, as one of the ambassadors for our first training program in Poland. Отже, і тому, якщо ми готуємо і тренуємо, наприклад, вас для нашої першої програми в Польщі, this program will be designed with a trauma-informed focus. І, отже, ця програма навчання буде розроблена з фокусом на поінформовану травму, на розуміння того, що відбулося, що людина є травмованою, тобто з розумінням травми. So unlike the immigrants into Ireland who had been there for some time and they had problems, but they had not come from war-torn countries. Отже, якщо ми говоримо про Ірландію, те, що було, це були іммігранти, які приїхали в країну, які мали свої проблеми, стикалися зі своїми проблемами виключно через культурний контекст, але вони не приїхали з воюючої країни, вони не приїхали своїм шлейфом травми. Our ambassador program there didn't need to have a trauma-informed focus. Тобто та програма, вона не потребувала цього фокусу на орієнтації, на розумінні наявності травми. But what has happened to Ukrainians who are, for example, now living in Poland is too raw. And there must be some training from a trauma perspective. Але, наприклад, якщо ми говоримо про тих українців, які зараз проживають в Польщі, те, що з ними відбулося, ця рана, яка в них є, вона ще занадто свіжа. І тому, коли ми будемо з ними працювати, нам потрібно пам'ятати про цю травмованість. І ця програма, вона потребує фокусу з окремого і окремого акценту саме на травматичності досвіду, які проживають українці. So let's say that you're my potential ambassadors in this first program in Poland, which has been accepted by the IMI and for which we have gotten a grant for money. So let's say that for purposes of this next discussion. Отже, для нашої дискусії давайте уявімо, що ви є моїми відібраними амбасадорами миру, які поїдуть до Польщі, які були відібрані Міжнародним інститутом з медіації, і які отримали грантове фінансування, і от, власне, ви їдете в першу країну Польщу як амбасадори миру. Давайте так уявімо. Now remember, as an ambassador that we're training you in this simulation, pretend that you're on the ambassador program, remember this. Отже, пам'ятайте це, коли ми зараз з вами говоримо, що поки ми вас навчаємо, як ставати цими амбасадорами, оце пам'ятайте цю думку. You will be trained to go and live in one part of Poland. Тобто вас навчатимуть поїхати і проживати в одній з частин Польщі. And there will be up to 20 people selected from the Polish community. І у вас буде до 20 людей, відібраних з польської громади. And selected from people who have moved from Ukraine into this area of Poland. І також серед людей, які приїхали з України і переїхали саме, знову ж таки, в цей регіон Польщі.
who have agreed that they want to be an ambassador. Які погодилися, що вони хочуть бути амбасадорами. And by being an ambassador, they will act as a bridge between the Ukrainian community and the Polish community. І зголосившись виконувати роль амбасадора, вони виконуватимуть в результаті таку функцію місточку, зв'язуючого місточку між польською громадою, спільнотою та українською спільнотою, яка проживає на території Польщі. As an ambassador for peace, you will be the mediator between displaced Ukrainians and Polish people. Тобто, як амбасадор миру, ви будете виконувати роль медіатора, який має, власне, проводити медіацію між польським народом, представниками польського народу та українськими переселенцями. With our training, you will be able to help them with prejudicial issues. За допомогою нашого тренінгу ви зможете допомогти їм з питаннями, які стосуються упереджень. As an ambassador trained with us, you will be trained to help the people of Ukraine living in Poland to deal with family issues. Після проходження навчання з нами ви будете як амбасадор миру могти допомогти переміщеним особам, переселенцям з України вирішувати сімейні питання і проблеми. As another example, you will be able to help them mediate disputes in housing. Як ще один приклад, ви можете їм виступати в ролі медіатора для вирішення конфліктів або непорозумінь у питанні житла. There are many issues that you will, as an ambassador for peace, you will be working between the Ukrainian community people and the Polish community to help them resolve these disputes. Як амбасадор ви будете дуже працювати з багатьма питаннями, які допоможуть, власне, порозумітися польській громаді, польській спільноті та українській спільноті, які проживають на одній території. Or to help them avoid those disputes. Ну, або ви допоможете їм навіть не мати цих конфліктів чи непорозумінь, тобто ви їх зможете попередити. You will be an interface between communities of different cultures. Тобто ви будете як такий буфер обміну і порозуміння між різними культурами. So let me, since this program is being designed by me now, і так як ця програма наразі розробляється мною, I'm going to share with you our thoughts on what it should be. Я зараз з вами поділюся своїми думками і баченням того, якою має бути ця програма. And I am open to and welcome any thoughts that you have to improve or make it better. І я зараз відкрита почути від вас будь-які думки чи ідеї стосовно того, що можна зробити для того, щоб цю програму покращити. The first part of this training, by the way, the first training will be in Poland. До речі, перше навчання, воно відбудеться саме в Польщі. But the beauty about this program is that we can take it to other countries such as Germany. Але краса і неповторність цієї програми також заключається в тому, що після цього ми можемо її перенести в інші країни, наприклад, скажімо, в Німеччину. Or Moldova, or Romania, or any other place where there are groups of displaced Ukrainians. Чи в Молдову, чи в Румунію, чи в будь-яку іншу країну, де є переміщені українці. So the first thing we want to train you as an ambassador. Отже, перше, що ми хочемо зробити, ми хочемо навчити, підготувати вас у ролі амбасадора. Is what is trauma? Ми хочемо навчити вас, щоб ви зрозуміли, що таке травма. How does the brain react in an injuring environment? Як реагує мозок у травматичному середовищі? How does the brain function to protect you when you've come from a serious event, dangerous, difficult, or injurious event? І далі ми пояснимо, яким чином наш мозок працює для того, щоб ви могли справитися після того, як ви
прийшли чи приїхали після пережитої серйозної травматичної події, якоїсь небезпеки, чи травми, чи, можливо, поранення або інші якоїсь небезпечні. So to train this first module will be a trained American neurologist and mediator. Отже, для цей перший модуль його буде викладати тренований, кваліфікований американський невролог та медіатор. And in this module, he will train how the brain reacts to these traumatic events, how it literally physiologically reacts, so that you understand how deep trauma is in the psyche. І саме в цьому модулі він пояснить, яким чином реагує наш мозок на травму. Тобто, дійсно, наскільки глибоко, з фізіологічної точки зору, як реагує мозок на травму, щоб ви зрозуміли, наскільки глибоко вона заходить, дана травма, в нашу психіку. Then we will have a mediation training that is focused on trauma-informed mediation. І далі у нас буде тренінг, який буде базуватися на тому, як проводити медіацію з урахуванням і з розумінням, що є травма. Trauma-informed mediation has a very important additional component to mediation as we generally understand it. То медіація з урахуванням травми, вона має ще один дуже важливий додатковий компонент до традиційної медіації, яку ми з вами знаємо. The trauma-informed mediation training will deal with the special effects of trauma during mediation by the parties. Отже, саме така медіація, вона буде включати в себе справляння або реагування, роботу з травмою під час проведення медіації. As an ambassador, you will learn how to do mediation in a trauma-informed, in a traumatic environment between. Як медіатор, як амбасадор, ви будете вчитися, яким чином вести медіацію у травматичному, травмованому середовищі. How to help people who have suffered trauma work through their disputes with the community, in this case Poland, the first one that they have moved into. Яким чином допомагати людям, які пережили травми, як вирішувати їхні конфлікти з спільнотою, в цьому випадку польською спільнотою, у яку вони переїхали? This piece of the training to me is the most important piece. Як на мене, ця частина навчання є найбільш важливою. But we will also have training on the things that we had before, such as cultural dimensions. Але окрім цього, ми також будемо говорити про те, що ми будемо проводити навчання по тих модулях, які в нас були раніше. Це культурний вимір, emotional intelligence, managing multicultural mediations, емоційний інтелект, управління мультикультурними медіаціями, and intercultural communications. Та міжкультурної комунікації. And we will also have a piece on how the Ukrainian family dealing with children coming from Ukrainian, we will have a very important piece on that as well, also taught from a trauma-informed perspective. І, окрім цього, ми також торкнемося питання сім'ї, яким чином власне сім'ї, люди, які переїхали в іншу країну з дітьми, яким чином вони справляються, яким можна допомогти, яким чином проводити, власне, з тими медіацію з урахуванням, власне, цієї травматично пережитого досвіду. So at the end of this training, you will be put into a group of your other colleagues who are being trained as an ambassador for peace. Наприкінці цього тренінгу вас об'єднають у групу з іншими людьми, які пройшли аналогічне навчання у якості амбасадорів миру. And you will be asked to write a case study. І вас попросять написати кейс. As a group on a problem, a serious problem that you've faced while you have been living in Poland, having moved from Ukraine into Poland. Яку ви пережили, вже проживаючи в Польщі, після того, як ви переїхали до Польщі з України. After this case study is prepared, після того, як цей кейс підготовлено,
I then will take that case study and turn it into, I write mediation simulations. I will write it as a mediation. Я далі візьму той кейс та перепишу особисто, це те, що я роблю, я перепишу той кейс у симуляцію медіації. I will take that case study that you as a part of that group wrote about your most difficult experience. Я візьму той кейс, який ви, як частина групи, написали та описали про свій найскладніший досвід. Another group will then I will come to Poland along with a few other of my trainers. Надалі я приїду до Польщі разом з ще декількома моїми котренерами. Or let's say you've received our ambassador training for Moldova or Romania or Germany. We will come there for this last piece of the training. Ну, або якщо ми говоримо, що ми проводимо тренінг або навчання для Молдови, Румунії чи Німеччини, то ми приїдемо в ті країни саме на цей останній фінальну частину навчання. And we will do that training in person. Ми проведемо його особисто, тобто в режимі офлайн. And then debrief on the mediation training and the mediation simulation. І далі ми отримаємо зворотній зв'язок, робимо дебріфінг та зворотній зв'язок по симуляції медіації та загалом навчання. So what I have given you is the overall structure. Отже, те, що я вам зараз презентувала, це загальна структура. Of the ambassador for peace that I'm working on with IMI. Проекту амбасадора миру, над яким я наразі працюю разом з Міжнародним інститутом медіації. And I am asking for your thoughts, your critique, your ideas, your anything that you want to add on it. І зараз я запитую про ваші думки, ідеї, бачення, можливо, якусь певну критику, тобто будь-що, будь-які думки, які б ви хотіли додати до того, що я щойно озвучила. BRDGES Academy's mission. Отже, місія академії. And it's been this way since I started this company. І це було так спочатку, з самого початку, коли я лише заснувала цю компанію. And by the way, I am a founder of Mediators Beyond Borders. І, до речі, я є засновником медіаторів без кордонів. And I served as the second president of the organization following the big steps of Ken Cloak. І я також працювала як вже другим президентом цієї організації після великого засновника. And what I learned from there and my work as a mediation specialist. І що я зрозуміла і навчилася там, отримавши з цього досвіду із моєї роботи як спеціаліста-фахівця з медіації. A mediation specialist working in Bulgaria, Jordan, Kosovo and Sri Lanka. Фахівці з медіації, які працюють в Болгарії, в Косово, в Йорданії та в Шрі-Ланці. What I learned is that mediators need to understand cultural differences. Я зрозуміла те, що медіаторам потрібно розуміти культурні відмінності. To embrace cultural diversities. Їм потрібно приймати культурне різноманіття. To respect and honor cultural differences in others. І також поважати та визнавати, гідно визнавати культурні відмінності і інші культурні відмінності і людей. So I started this company with a vision. Отже, я почала цю компанію, започаткувала цю компанію, маючи певну візію. That we would train mediators and all other conflict resolvers. Що ми будемо навчати медіаторів та будь-яких інших людей, задіяних у вирішенні конфліктів. With intercultural competencies and skills. Надаючи їм культурні компетенції та навички. Я перепрошую, Лінн. I do apologize, Lynn. Да. Це дуже важлива робота, вже багато років, яка ведеться. It's very important work that has been done for many years. Ми дуже вдячні за особистий вклад і за те, що ви робите зараз для українців. We're very grateful for your personal contribution and for what you currently do for the Ukrainians. Тому що Лінн завжди закінчує свої письма, листи з фразою «Слава Україні!».
Because Lynn always finishes her letters with the phrase "Glory to Ukraine." Тобто вона знає всі наші заклики, як правильно відповідати, тому дуже-дуже вдячні. So she knows all our mottos and all the responses. So thank you very, very much. Просто з огляду на час, який у нас був заявлений, я просто і Лінн, ну, як вона сама сказала сьогодні, spontaneous, ну, тобто на цьому мітингу, я не знаю, який в неї час, тому я хочу, щоб у нас була можливість відповісти на питання і задати питання. Okay, but actually due to the time frame that we set, actually we announced a 1-hour meeting, and actually I don't know about Lynn and her timetable because it was a spontaneous meeting after all, so I really wish us to have some time left for asking questions and being able to answer them. Тому що крос-культурний контекст, він дуже важливий. У нас на німецькій програмі є спеціально модуль по крос-культурному контексту. І, власне, люди, які тут знаходяться, я бачу люди із Німеччини, із Польщі, із Англії, тобто різні люди, які проходять з України. В Україні свій культурний контекст є. Да? І тому все це дуже важливо. Because the cross-cultural context is really very important, and we have a separate block in the German program also dedicated to the cross-cultural context. And here at this meeting, I see people who are now in Poland, Germany, Britain, and actually who come from Ukraine. And this is also a cross-cultural context, so that's why it's really very important. Якщо Лінн дозволить, то у нас в чаті вже є запитання, щоб люди просто задали свої запитання. If Lynn allows that, we already have questions put in chat, and maybe we could just read through them and then go from there. Is it possible? Could you say one more time, please? So there is, like, in the messages in the chat, we have already questions placed. If you don't mind, we can move to those questions and actually answer those. Yes. Тому що переконувати, що програма класна, вже не треба. Всі вже переконані. Yes, we don't need to convince anyone anymore that this program is great. Everybody is already convinced. Bravo. I'm so excited about it. Да, можна побудувати гіпотезу. Да, можна тепер здогадатися, яке питання зараз у людей усіх, да? Як взяти участь в цій програмі. So now we may guess actually what is the main question running around and actually evolving in the heads of the participants. And that question is how to take part in this program, how to participate, get into the program. Well, we are currently looking to work with a partner in Poland. Отже, наразі ми працюємо над тим, щоб розпочати роботу з партнером в Польщі. And we chose Poland because that has had the greatest number of Ukrainian immigrants. І ми обрали Польщу через те, що ця країна прийняла найбільшу кількість українських переселенців. And if you will write me and send me your resume, і якщо ви напишете мені, надішлете своє резюме, I will keep each and every one of them. Я збережу кожне з них. I will get back to you on what the state of the program is. І далі я з вами зв'яжусь, поінформую про те, на якій стадії наразі є проект. And you have my word that I will do everything I can to invite you to join us as an ambassador. І ви маєте моє особисте слово, що я зроблю все, що можливо для того, щоб я запросила вас у якості амбасадора. Because even if you are from UK, okay? Still, there's work for you to do there with Ukrainian immigrants there. Тому що навіть якщо ви зараз проживаєте в Великобританії, да, все одно у вас там є робота, яку потрібно робити з українськими мігрантами там. It is especially important if in your country you are a part of an organization that works with Ukrainian displaced people or immigrants. That's important, and you could be our in-country partner. І дуже важливо, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що ви працюєте в цій країні і ви працюєте в країні, третій країні, в Україні з переселенцями. І тоді з організацією, яка працює з переміщеними особами, перепрошую, з переселенцями, і тоді ви можете бути нашою контактною особою, можете виступати в ролі партнера нашого в тій країні. Тетяна, я хочу сказати, що я зараз проходжу. Зараз ми на інші питання також відповімо, а я зараз проходжу стажування в Центрі ефективного вирішення конфліктів і готую велику статтю на цю тему.
I would like to say that I'm currently undergoing an internship on effective conflict resolution, and actually I'm preparing an article on that topic, which is soon going to be published. І я знаю, що Австрія, Великобританія, вони зараз всі будуть чекають другу хвилю переміщення людей, власне, в країні. І буде дуже-дуже багато конфліктів. And I know that such countries as Austria and the United Kingdom, they are expecting a second wave of displacement and movement of people within the country. And they expect a really increase in the number of conflicts and conflict situations. Тому роботи буде багато, але бажаючих також багато. Тобто, чи є якісь, власне, вимоги для тих людей, які мають шанс потрапити на програму? Хто повинні бути ці люди? So that's why it's sort of very foreseeable that we will have a lot of work, but on the other hand, there are also a lot of those who wish to work. So my question is, are there any criteria, crystal clear criteria as to what people are suitable, what qualifications maybe some requirements are there to be qualified to participate in the project? Yeah, we are working on that. Thank you so much. Very important question. We are working on that, and Дуже дякую, це дуже важливе питання. Ми наразі працюємо над цим і I know this is kind of general, but we are looking for leaders in the Ukrainian communities in the different countries, people with respect who can be the mediators, the communicators, the bridges between the cultures. Отже, я розумію, що поки що це дуже розмиті такі критерії, але те, що ми шукаємо лідерів у тих громадах переміщених осіб для того, щоб ці люди вони користувалися певним авторитетом і дійсно могли виконувати роль цього місточка між приймаючою культурою та українською культурою. What is the name of the person who's asked this question, please? Як звати людину, яка задала це запитання, будь ласка? Галина Єрьоменко. This is Galina. This is Galina who asked it. Галина Єрьоменко. Okay. No, Galina, okay. Яке питання йде від людей? Це те, що у нас є люди, які знаходяться в різних країнах. Чи це участь в Польщі, вона можлива для всіх? Чи, наприклад, є в Україні люди, які працюють також з культурним контекстом, з тимчасово переміщеними особами? Тобто, чи обов'язково перебування людей в країні в Польщі, чи вони можуть робити аплікейшн, навіть якщо вони знаходяться в іншій країні? So the question is actually regarding the suitability also criteria. The question is that there are people who, for example, if we speak about Poland, yes, and the Polish program, Polish training, is there a requirement that the participants should reside currently in Poland, or could these be people who currently, for example, reside in Ukraine, but they also work with the cross-cultural context, maybe with IDPs, like internally displaced people, or any other kind of displaced Ukrainians? So is there a necessity to also permanently now reside in Poland? My thinking is we need to do this first training in Poland to learn from it. So living and working in Poland would be a criteria in my opinion initially. However, we want to be sure that we are set up to train the trainers from different countries where they can work with Ukrainian communities, and we're working on that as well, Galina. Отже, питання в тому, що знову ж таки це питання, напевно, буде краще відповідати після того, як ми проведемо перший тренінг. Як мене, нам потрібно перевести перше навчання в Польщі для того, щоб винести з нього якісь певні уроки і розуміти, що ми можемо робити далі. Спочатку первинна ідея заключається в тому, що для цього тренінгу підходять люди, які цього навчання, люди, які наразі проживають в Польщі. Але якщо ми говоримо, що нам потрібно провести тренінг для тренерів, тобто і підготувати тренерів, які можуть працювати в інших країнах, працювати з культурним контекстом в інших країнах, потім цю вимогу потрібно деяким чином розширювати або змінювати. Якщо для Лінн буде важливо, то у нас в цій групі є люди, які вже в Польщі працюють з такими кейсами, і у мене є контакти
з моєї міжнародної мережі. Якщо партнери потрібні, то можна буде зробити рекомендації. Okay, if Lynn is interested also, there we also in this group we have people who are currently in Poland also working with the similar issues, and Galina herself also has certain contacts in Poland because in organizations, and if you need those ties and links, she can provide you with those. Galina, I'm so happy to hear that because we need you. We need your skills. We need your contacts. And I want you to be help me as a project leader. Я хочу додати, ви розумієте, що вона дуже вдячна за те, що є, тому що дійсно потрібні ваші контакти, потрібні ваші навички. Я дійсно хотіла, щоб ви приймали участь у цьому проєкті, як лідер проєкту, один з лідерів проєкту. Дякую дуже. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. So please, if you want to do this, please, I put my email address. I have several. I'll send you one more at this address as well. But please send me your interest, your questions, and a brief bio for you. Your skills are going to be needed now to help your people. I'm hoping to provide a vehicle that for you, okay? And it would be my honor to do so. Отже, якщо ви зацікавлені, давайте так, в нашому чаті я вам надала декілька своїх електронних адрес. Якщо ви подивитеся в чаті трошки вище, там є 2 адреси, і далі надає ще одну нижче, да? Тобто у нас є 3 емейл-адреси для Лінн. І, будь ласка, якщо ви зацікавлені, можете надсилати свої запитання, озвучувати свій інтерес, і також дайте, будь ласка, разом з трошки свого бекграунду, да, свою біографічну довідку, хто ви, що ви, які у вас є навички, кваліфікації, тому що я хочу сказати, що те, що ви робите зараз, плануєте робити, це дуже важливо. Ви потрібні вашим людям, а те, що я можу зробити, я вам можу дати як транспортний засіб, я можу дати інструмент, за допомогою якого ви можете допомагати своїм людям і своєму народу. Лінн, дуже вдячні тому що треба бути дуже сміливою, щоб просто так роздавати свої особисті контакти. Lynn, we are very grateful to you because I think that you need to be very brave to share your personal contacts so freely as you do it now. Тому що може бути багато роботи. Yeah, because you may get a lot of additional work. Good. I'm open. Це чудово, я відкрита до роботи, да. Дякую. До речі, ми говорили про те, що волонтери, або люди, які дуже багато допомагають, вони також потребують уваги і допомоги. Тому please take care. Да? Yeah, we also spoke that volunteers, the people who help others a lot, they may also turn out to be people who need help themselves. So please be careful and take care. Yeah. Можливо, у когось є запитання, які ще не прозвучали. Я пропоную вголос задати. Поки ви думаєте, просто для Лінн була рекомендація ще в чаті щодо вкладення в програму питань, пов'язаних з Yeah. So actually, if there are any other questions, I think that you should better not write them, but voice them right now. And actually, while you're thinking, maybe some piece of information for Lynn in the chat, in the comments, there was also a suggestion to add a blog about stress resistance. And how to deal with stress and stress resistance into this training. Слава Україні! Дякую, героям слава. Лінн, ще одне питання, те, що точно допомагає, це, я думаю, в програму повинні бути включені питання, як ті, хто допомагає, як вони можуть допомогти собі. And also another issue or another blog that should be, I think, included into the training is regarding how those who help should be able to help themselves. Тому що ми багато людей, тобто багато роботи робили, щоб люди могли відновитися. Тобто self-traumatization, як це prevent, як це запобігти. So how do you prevent self-traumatization and actually what to do in order to be able to replenish your energy and actually recharge your batteries and actually block trauma? Yes, for sure.
І ще у нас є пропозиція від президента Асоціації медіаторів Катерини Наровської. Ми відійшлемо документ, 7 пунктів там про війну і так далі. Тобто, якої допомоги, власне, наші медіатори потребують, воно буде як таким компасом, який допоможе зорієнтуватися, що робити і що не робити в цій програмі. And also another thing that we will do together with the president of our mediation association, we will send you a letter with an outlined 7 points of what is actually needed now at the state of war, what maybe as suggestions of what should be and should not be done at this stage. Дякую, дякую. У кого ще є запитання, будь ласка, давайте. Maybe who also has any questions? Тому що, можливо, треба вже закінчувати. Because I think we do need to wrap up this meeting already. Так. Є від Ольги Тютюн, є, що травмовані не тільки переселенці, приймаюча сторона. Це абсолютно точно. Yeah, there is a comment from Olga Tютюн that actually there is experience that not only the displaced people are traumatized, but also the host is traumatized, the host side. The recipient, like the host communities are also traumatized. Да, ми це вивчали, тому що люди в стані великого стресу, тиску часом, вони приймали рішення про те, щоб взяти наших людей в домівку, і тепер виявляється, що вони хороші, тобто хороші люди, і хорошим людям виявилось важко вести складні розмови, і зараз все закінчується конфліктами, насправді, в яких люди просять покинути дома, але тобто під іншими причинами вони вигадують інші. Yeah, so because we've conducted a study that actually there were cases when people in other countries, maybe they got emotional and on the impulse of the moment they decided to take in the displaced people into their homes, to bring them into their homes, and then at some point they understand that they still need to be good, they want to be good, and so but still there are conflicts, and then they find a reason to ask those displaced people to leave their houses, and actually that's the context and that's the concept of the trauma. Ну, ми про це ще поговоримо, є ще різні інші думки. Yeah, and we will talk more about that. There are also other thoughts and ideas. Okay, thank you. I will be in touch. I will be in touch. Да, будемо на зв'язку. Thank you very much, Лінн. Дуже дякую. Є якісь ще запитання, шановні? Any other questions? Коментарі, запитання. Comments? Катя, Катерина, питання є? Чи це аплодисменти? No, these are applause. Katerina has applause. Ага, добре. Добре. Це, пані Лінн, тоді ми дуже-дуже вдячні вам, тому що, чесно кажучи, була невеличка така накладка в датах, і у Лінн була записана інша дата, тому вона так встрибнула в цю розмову і при цьому продемонструвала класні навички травморезистентності чи стресорезистентності. Yeah. Okay, so actually, Lynn, thank you very much for today's meeting, because really there was a mix-up with the dates, and actually Lynn still managed to jump into this meeting and actually demonstrate very good stress resistance skills. Добре. Контакти є. Ми не запитали, коли проєкт буде запущено, тому що я розумію, що він на стадії розробки. The contacts, we already have the contacts. We haven't asked yet when the project will be launched, because I understand that currently the project is at the stage of development and design. We don't know. We're working on it. It's now starting to heat up. I've finally gotten IMI involved, Alina. So I'm thinking between now and the first of the year, I'm hopeful for the spring. Отже, ми точно не маємо цих дат, тому що дійсно зараз тако більш активно запустився процес. Ми долучили Міжнародний інститут медіації, і я думаю, що зараз ми будемо більш активно це робити. Точної дати немає, але я орієнтуюсь десь на весну. Ого. Просто треба буде взяти до уваги, що весь час змінюються контексти. Зміст конфліктів змінюється, рівні конфліктів змінюються. Тому, щоб ми були все ще як-то актуальні з програмою, яка є. Well, actually, I think that what should be also taken into account that the context is constantly evolving and changing. So
the conflicts change, the nature of conflicts change, the level of conflicts also change. And so we need to design this program so that when it's actually launched, it's still relevant and important. Yes, our motto is join our evolution. Наша модель, вона якраз базується на еволюції. Ну, власне, ці програми чи проекти, вони не лінійні, да? Тобто все, що десь воно один рівень, а на іншому знову все починається спочатку. Тому про рівні конфліктів, можливо, також треба буде поговорити. Yeah, so actually all these programs, they are not linear, so maybe we need to also speak about some levels of the conflicts, because it's at some point resolved and then it starts at a different level, so maybe we should also dedicate some time to talking about the levels of conflict. Дякую, Лінн. Я дивлюся, в чаті є подяка, є аплодисменти, я бачу. Ну, мені здається, що базова інформація зрозуміла. Будемо чекати. І я думаю, що можна буде через мене передавати інформацію, якщо будуть новини щодо запуску цієї програми. То ми також будемо якось це анонсувати. Thank you, Lynn. I think I look in the chat, I see many thanks, applause, and positive remarks. I think that actually as basic information that was quite informative and exhaustive, and I think that you can also share the information through me. So if there is anything about the launch of the project or any other relevant information, you can share it through me, and I think that we can continue to keep in touch and keep people informed. Що хотіла сказати, для просто як повідомлення, що ми зараз запускаємо пілотну програму для молодих людей з 16 до 25 років. Ті, хто володіє англійською мовою, Центр ефективного вирішення конфліктів, він таку програму робить для своєї молоді, і вони погодилися відкрити її для українців. Це буде перша пілотна група, вона безкоштовна. Надалі, якщо проєкт буде вдалим, то ми розглядаємо можливість перекладу цієї програми українською мовою. Програма класна, вона називається «Навички для життя». Тобто це про комунікації, про емоції і так далі, тому подібне. Багато запитів було. От я вдячна, що британці, це вони дуже круті, вони все дуже дорого, щоб ви розуміли. Да? І раптом вони це відкривають. Тобто скористайтеся цією можливістю для своїх дітей, молодших братів, сестер з 16 до 25 років. Повідомлення у нас в Фейсбуці, будь ласка, ознайомтеся, реєструйтеся. Дякую. Just перекладати чи ні? Чи це буває? Дуже коротко. Okay, so very briefly, Galina also spoke about a different project which is designed for young people aged 16 to 25 years old, which is called Skills for Life, which is organized, designed, and now offered for free for the first group by the Center of Effective Conflict Resolution. And so she really advises people to share it with their younger brothers or maybe children, brothers, sisters, children who could participate in this program. Тому що насправді це дуже важлива частина програми по превенції конфліктів, тому що ми повинні робити едукації пересічних громадян, як їм вести важкі розмови, щоб не потрапляти в конфлікти або бути проактивними в конфліктах, тому що це одна з проблем наших переселенців, що вони не можуть вживати ці розмови також. Because actually this is very important in terms of conflict prevention, because we need to speak and teach about conflict, the average population, the average citizens, so that they understand the nature of conflicts and they prevent the actually occurrence of these conflicts in host communities where the displaced people live. Galina, I'll take my leave now, okay? Yeah. Thank you very much. Thank you so much all. It was my very goodbye everybody. Thank you very much. Галина, я перепрошую, я на цьому вже розпрощаюся. Дякую. До побачення. До побачення.